Maayong buntag sa tanan, another day, another sharing na punta with Kuya Nico. Before we begin, join me in a short prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you everyone, and thank you Lord for another day nga nami karon. Quick sharing ni Kuya Nico today will be coming din sa atong CCC, Catechism of the Catholic Church, mga igsoon. So din na ta sa number 34. Ingon din nga the world and man, so ang kalibutan nga ata karon, the planet Earth, o mga tao kita, mga tao nga nagpuyo dinhi sa kalibutan. So manitabo, attest that they contain within themselves neither their first principle nor their final end. So mana, again ha, the world and man attest that they contain within themselves neither their first principle nor their final end. So quick sharing na to ani reflection is that number one daw, the world, no, ang kalibutan nga gipuyan nato karon. Kita natawag nato nga the planet Earth, mga igsuon. So makita nato all the beauty in the world, in nature, in animals, and to us as well, no, beauty nga naa sa mga tao. Most of the time moingon ta nga mas gwapo ni siya, mas gwapo ni kaysa ani, kaysa ana. Mas gwapo akong kahoy kaysa sa imong kahoy, akong tree, akong plants than yours, akong landscape, akong iro, akong itoy, akong iring, akong pet, mas gwapo, mas gwapa kaysa ingana, no? So we can see nga there are degrees or levels of beauty in the world, mga igsoon, lahi-lahi, no? Number 2 is the order. May order ang kalibutan, either we like it or not, no? Most especially isang tao, no, ipanganak gid ta, bata pa, gamay, dili man pwede nga tiguang diretso, daghan buhok diretso, putik buhok diretso, aya din magkabata, no? So there's an order that we follow. Ang mga plants, ang mga hayops, the same pod, start with small, start as babies, then we grow and mature